হ্যালো ভিউয়ার, টেকনোলজিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দয়া আমি অনেক ভালো আছি। প্রতিদিনের মতো আমি আব্দুল্লাহ মারুফ আপনাদের সাথেই আছি। আজকে আমি আপনাদেরকে আমার ট্রিপড 3120 আনবক্সিং করে দেখাবো। তো এটার প্রাইস আমি দারাজ থেকে 400 টাকা দিয়ে নিয়েছি আর 70 টাকা ডেলিভারি চার্জ দিয়েছি। আমার বাসায় দিয়ে গেছে। বন্ধুরা দেখে নিন কীভাবে এই ট্রিপডটা ভালো না খারাপ। তার দিকগুলো 420 গ্রাম রসুন, 8 mm, 345 mm এক সাইজ, 350 mm এক সাইজ, 1020 mm এক সাইজ, রাবার লেগ ট্রিপ, ফুট লেভেল লক, ফুট সেকশন লেগ, 3 ওয়ে পেন্সিল। এটা ওয়ে আছে। বন্ধুরা আমি আনবক্সিং করবো, আপনারা দেখে নিন। একটা ব্যাগ দিয়েছে, মোবাইল স্ট্যান্ড, অ্যালুমিনিয়ামের ট্রিপড, খারাপ না, ভালো আছে। এটাকে আর কি দিবে, আমি ভালো করে বুঝিয়েছি। ট্রিপড ভালোই একটা ট্রিপড। যেভাবে চান সেভাবেই ভিডিও তৈরি করতে পারবেন এটা দিয়ে। এই ছিল এটা। এই ছিল আজকের ভিডিও। আজকের মতো ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। আমাদের পরবর্তী ভিডিও যদি মিস করতে না চান এখনই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে বাজিয়ে দিন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আশা করি টেকনোলজির সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।